Hello everyone, and welcome to BayanExplains. Today we are diving into a fundamental topic in biology, aerobic and anaerobic respiration, аэробное и анаэробное дыхание. Let's begin. By the end of this lesson, you will be able to do three main things. First, define the key word respiration, то есть дать определение ключевому слову дыхание. Second, describe the reactants and products for both aerobic and anaerobic respiration, то есть описать реагенты и продукты данных реакций. And third, outline the key differences between these two types of respiration. И, конечно же, описать основные различия между этими типами дыхания. So let's start with the big question: what is respiration? То есть что такое дыхание? In simple terms, respiration is a chemical reaction that happens inside living things, and its main purpose is to release energy from glucose. The most important distinction to remember is that aerobic respiration requires oxygen, whilst anaerobic respiration does not. То есть это у нас ключевое различие. Аэробное дыхание требует кислород, анаэробное нет. Let's look closer at aerobic respiration. This is a process where oxygen is used to break down respiratory substrates. The main and most common respiratory substrate is glucose. In this process, glucose is oxidized to release its energy. Now, where does this happen? The very first stages occur in the cytoplasm of the cell, but the main site for aerobic respiration is the powerhouse right here, the mitochondrion, то есть митохондрия. Here is the word equation for aerobic respiration, and it's very important to memorize this. We start with our reactants, glucose plus oxygen. This react to produce our products, carbon dioxide, water, and energy. So what is anaerobic respiration? Most organisms require oxygen to respire and live. However, some organisms can continue to respire when oxygen runs out. Runs out, то есть заканчивается, или же отсутствует уже. This is anaerobic respiration. Humans can do this for a short time, resulting in lactic acid building up in our muscles, мышцы. Some fungi and plants respire anaerobically to release less energy but stay alive. Unlike aerobic respiration, the anaerobic respiration equations are different depending on the organism. Let's look at the two main types. First, in yeasts, то есть это в дрожжах, у нас происходит спиртовое брожение. It's called alcoholic fermentation. Here, glucose is broken down into ethanol, carbon dioxide, and energy. This is a process humans use to make bread. The carbon dioxide makes it rice and to brew beer and wine. Second, in muscles. This process is called lactic acid fermentation, то есть молочно-кислое брожение. Here, glucose is broken down into lactic acid and energy, то есть глюкоза здесь распадается на молочную кислоту и энергию. So let's do a quick comparison to summarize. Aerobic respiration. This happens when oxygen is present, то есть кислород присутствует. Because of oxygen, the glucose is completely oxidized, meaning it's fully broken down. This releases a relatively large amount of energy. То есть энергии у нас больше за счет полного расщепления молекулы глюкозы. Anaerobic respiration. This happens when oxygen is absent or in low supply. То есть если кислорода у нас нет вовсе, либо его недостаточно. Because there is no oxygen, the glucose is not completely oxidized. The products, like lactic acid or ethanol, still contains energy. Therefore, this process releases a small amount of energy, but it does so very quickly, which is why our muscles use it for short, powerful bursts. Now, let's review our key vocabulary for this topic, and you can repeat it after me to practice the pronunciation. Aerobic respiration – аэробное дыхание. Alcoholic fermentation – спиртовое брожение.
Anaerobic Respiration – анаэробное дыхание. Cellular Respiration – клеточное дыхание. Ethanol – этанол. Facultative Anaerobes – факультативные анаэробы. Obligate Anaerobes – облигатные анаэробы. Lactic Acid – молочная кислота. Lactic Acid Fermentation – молочно-кислое брожение. To release – выделять. А теперь время для небольшой проверки. Вы можете поставить видео на паузу, внимательно прочитать эти 7 вопросов и постарайтесь ответить на эти вопросы самостоятельно. Это лучший способ проверить, насколько хорошо вы усвоили материал. Ответы можете написать в комментариях. Что ж, это был наш обзор аэробного и анаэробного дыхания. Спасибо за просмотр. Если этот урок был для вас полезен, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь с одноклассниками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Увидимся в следующем видео. BayanExplains, learning together.